Hi guys, welcome to a new vlog and a new day. I'm gonna call it a vaccination vlog because I really don't know आज मैं दिन में और क्या करने वाली हूँ. So today, me is going to get vaccinated. With me. Say hello. Hello. So he has come to pick me up and ये नहीं वैक्सीनेशन लगवा रहे because VIP लोग पहले वैक्सीनेटेड हो चुके हैं. हमें स्लॉट लेट मिले हैं. So me and Monica and Avyansh, we're all gonna get vaccinated today. हम उनको पिक करने जा रहे हैं. They're gonna meet us halfway through. So let's see how the vaccination experience and everything goes. I'm hoping कि हमें ज़्यादा धक्के ना खाने पड़े and सब अच्छे से हो जाए. So let's हमारे तो घर पे लगाने आते हैं हम तो. हाँ, ये तो VIP लोग हैं. ये मैं बस बताऊंगी नहीं कहाँ से लगवा के आए हैं. सरकार से लगवा के आए हैं ये. सरकार अपनी है घर की. ओके. ऐसे ऐसे कभी ब्रेक लगी, बस थूकने ही वाले थे हम. बस बच गए. मैंने तो अवियांश को पकड़ लिया था. मैंने कहा अब ये करेगा जो करेगा. मैंने तो आंखें उंखें अपनी बंद कर ली थी. मैं भगवान के भरोसे थी. मेरे हाथ में मेरा फोन था. फोन नहीं मैंने छोड़ा. फोन को नहीं जाने दूंगी. फोन को नहीं जाने दूंगी कहीं पे. हाय. हेलो. ब्लॉक कर रही हूँ. मैं तो भूल गई. आ गई है फाइनली और आके ना हेलो ना हाय. बस अपनी कहानी बता रही थी. मैं तो बस मैंने पकड़ लिया था. उसको कैप्चर कर. उस लड़के को. उस लड़के की वजह से रुक जा एक सेकंड रुक जा. Avyansh is coming. रोटी ये लेके क्या है? खाना लेके आई थी यार. इसके लिए इसमें खाना. हाय. एक बात बताओ किस कैमरे में देखूं मैं? तू दोनों कैमरे में देख. मेरे को आज इम्पोर्टेंस एक आंख उधर एक मैं भी मेरी हैवी टीम भी आंखें. दहेंगे लगोगे. मोनिका आज आपका दोनों आपस में बड़ा कैमरा. नहीं मोनिका आज आपका एस्थेटिक क्या है आप बताएं जरा. कौन सा एस्थेटिक? आपकी जो आउटफिट है. अच्छा मेरा जो आउटफिट है ये बैड गर्ल वाइफ है. टॉप फ्रॉम स्ट्रीट स्टाइल स्टोर. ये जीन्स मुझे पता नहीं मैंने कहां से ली थी. फक ऑफ. पीछे चम्मच चिपका के रखी है. मैंने चश्मा लगाया है और बस. नहीं Casual. एस्थेटिक कैजुअल एस्थेटिक. एंड व्हाट्स योर्स? ठीक है. मैंने क्या पहना है. माय मास्क इज फ्रॉम लोकल. रिंग्स शीन. टॉप फ्रॉम आजियो. पैंट्स फ्रॉम शीन. जुत्ती फ्रॉम जयपुर एंड बैग फ्रॉम ज़ारा. टोटली ब्रांडेड. टोटली ब्रांडेड. चलो यार. वी विल कैच यू लेटर. अब सीधा वैक्सीनेटेड स्पॉट पे जाके मिलते हैं. देख रहे हो 2 कैमरा है. शेयर करेंगे. Guys, final update. We are all vaccinated now. We are vaccinated. Vikas got vaccinated बहुत पहले. So now we are. Either we'll eat something or we'll go straight to home. लेफ्ट राइट होके जाएगी. और क्योंकि विकास को पहले बताऊं क्यों लगी. विकास क्योंकि 45 से ऊपर का है तो इसको पहले ही लगी. अबे नहीं बात सुनो मेरी बात. मेरे को इसलिए पहले लगी क्योंकि अपने घर की सरकार है. ओहो फूफा बदमाश है. ओ भाई बेटे मौज कर दी. फूफा बदमाश है. फूफा बदमाश है. We are getting some juice. Yeah guys, we are getting some. Sponsored by Vikas. Wait a second. Okay you all, so we reached home and by this point of time मेरा हाथ थोड़ा दर्द हो रहा है and we have a lot of food right here. We ordered the food from J&J
Because you weren't supposed to eat it alone. तू नहीं खाया, मैं तो स्टार्ट भी नहीं किया। Pasta is very good and रील्स बनाती है, सो जाती है। ये मेरा काम था। ओ माय गॉड, मैं कितना थक गई हूँ आज। हाय, व्हाट अ हेक्टिक डे। ऐसे जा। so now we're gonna just hog and eat because बहुत भूख लगी है, so और बहुत टेस्टी फूड है। और बहुत अच्छा खाना है, so let's just go. ऐसा लग रहा है शीकर खाया हुआ है, देख चल लाल में। बच्चों की सबसे बेस्ट एक्टिंग थी। नहीं तेरी थी। हाँ तेरी तो सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसकी ठीक थी, इसकी ठीक थी। बहुत ही बढ़िया, उम्दा, एक नंबर। मोनिका आएगी। मेरे को ये क्या था? बॉयफ्रेंड के साथ डेट। ओ देखने दे। Hi guys, welcome back after some tremendous and horrific clips of me and my friends laughing. That was it was awesome. Okay, हम बहुत time बाद इतना हंसे. But anyways, after you know, the food and everything, the guys left. Then I was studying for a while. I mean, on and off, you know, because मेरा कुछ खासा मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में. Reason being that I got jabbed in this arm and let me just tell you, it is paining. मैंने वहीं पे बोला था that you know I have some sort of pain in my बाजू and हो रहा है that, but now I realize that it's like you guys दिखेगा नहीं इसके अंदर, पता नहीं लगेगा. I'm not able to lift my arm like very properly. That's why I'm holding the camera to this hand, because I write and do everything from my left hand and this is my like major hand for functioning. So even like today I had to have my dinner. बिल्कुल मन नहीं कर रहा अंदर से कुछ भी खाने का. It's been 3 to 4 days I've been doing every health wise. So I think you have to deal with it. That's it. I think it will be subsided within a day or two. I will also take a paracetamol before sleeping tonight, and I'll see you guys whenever next time I'm doing something interesting, because as of now I just want to doze off, or it's just that I feel very dizzy, I feel very sleepy. So for now, good night you all. Okay, hi guys, it is a day after. Okay, so the last I vlogged was day before yesterday. Kal maine sara din I didn't vlog that much, like nothing. I didn't vlog actually bilkul bhi, and I'll tell you the entire reason, but first I have like something interesting to share with you all. So basically the entire day, like yesterday, I had nothing so much special going on in my life. It was just a regular day. Wake up, teach your tuition classes, eat, and it was just like a very normal day. There was nothing that I could show you guys and vlog, and the entire day I spent like thinking, you know, कि मेरी life में कुछ interesting नहीं हो रहा है. I need to cook something in the kitchen, and yesterday was my fast of Ekadashi, तो मुझे हो रहा था कि you know I can't even like cook something क्योंकि मैं खा ही नहीं पाऊँगी. So like कौन ही खाएगा? So what should I do? I'm not going anywhere. I can't go anywhere. What can I do at home? And I was just filled with so much of this anxiety, you know, that how do I just complete my vlog? And then yesterday I was just listening to a podcast, and the speaker, she was like really candid and very fun, and that made me realize, and I was just thinking that why, like what is this vlog culture of just showing the entertaining and best parts of my life? Why can't I just like the essence of vlogging is to show things in their reality, like being spontaneous. That is vlogging. Vlogging means that you're just recording your life and you're showing as what happens. You're not planning. But the point is, at this point of time, the content on YouTube and everything, it has just gone to such a, I don't know what level, that
every time that we are even planning our vlogs, okay, that okay, like today I'll do this and I'll do this, I'll do my skincare and makeup, I'll do this, that, and that is all those things I'm going to show in vlog, and people also enjoy that and no like hate about it. ठीक है, मैंने भी ऐसा past में किया and everybody does it, which is also fine, because if you don't plan it तो फिर करने के लिए, दिखाने के लिए कुछ होगा भी नहीं. But yeah, that was like a deep thought in my mind कि you know, for once I should just stop worrying about कि क्यों करूँ, मतलब इतना नहीं है मेरी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट इतना. मैंने वैक्सीन लगवाई and उस दिन भी you guys saw in the clip that it sort of pain, like it sort of like created a soreness in my arm, and till today like it's over 48 hours आज हो जाएंगे दोपहर को 12 बजे के करीब 48 hours that I've got the vaccine, but still my hand is like, I don't know, it's like you guys can't figure it out, but it's a little bit swollen, and यहाँ से ऊपर हाथ उठाने में मुझे दर्द भी हो रहा है. And yesterday my entire body was just like बदन टूट रहा है हालत, and so much of bukharish type feeling. It was just like I was functioning, I was doing work because I had to, but if I had the option I would have just laid down in my bed and do nothing, because that was what I was feeling. काफ़ी ज़्यादा, मतलब it was like minus the temperature, सब कुछ बुखार जैसा लग रहा था. वो टेम्परेचर भी इसलिए नहीं था because I took 2 to 3 पैरासीटामॉल्स, मतलब एक परसों रात को फिर कल दिन में 2, so उसकी वजह से. And that was my COVID vaccination experience. To be very honest, I think सबका अलग अलग है. By this point of time तुमने बहुत लोगों से सुन लिया होगा कि क्या symptoms हैं क्या नहीं है, but I just want to say that don't get scared. Take your vaccination, that is very important. Take your at least first shot ले लो, then second shot का बाद में देख लेना, but take your first shot as soon as possible. But चलो वो हो गया, and I've told you guys what I feel about vlogging. So and yeah, I'm wearing the same t-shirt as 2 days ago because I'm not someone who changes their clothes on an everyday basis. Yeah, I mean, let's be real, no, मैं नहीं बदलती रोज कपड़े. Like my t-shirts I wear them for 2 days and my shorts 3 days. Yeah, that is the maximum I wear them. And I mean, are you one of those? Like I know, like totally that change your clothes every day, and I'm all about that. But यार नहीं होते मेरे कपड़े गंदे. I'm literally just I wake up and I sit and I do my work. मैं कुछ भी नहीं करती हूँ. तो इसलिए although my mother is always after me that you should get your clothes washed, कपड़े उतार दे दे मेरे को धोने के लिए, but मैं mostly चिंदी मारी कर ही लेती हूँ and I don't get them washed. So tell me, मतलब तुम भी रोज कपड़े बदलते हो कि नहीं बदलते हो? Because yeah, I mean, last night's thought was just so deep that now I feel कि I will try my level best to be as raw and unfiltered as I can be in my videos. And if you've watched till here, I would really like if you guys could like this video, share, comment. You guys know all the good things. Do them mat jana bina subscribe kiye, because on 500 subscribers, when we complete 500 subscribers, there's going to be a giveaway both on my YouTube and on my Instagram. So उसके लिए I can't wait, okay, ठीक है. And let's get the army to 500 subscribers, and I'll see you guys next time in my next video. तब तक के लिए bye bye, ta-ta, and namaste.